प्यारे साथियों, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ वक्त ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ, ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ WhatsApp 'ਤੇ। WhatsApp ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇ 2 ਸਿੱਖ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ between what is happening in Palestine right now and what happened to Sikh community 40 years ago. So we'll start with a moment of silence for 1 minute. Then I am going to pass on the bullhorn to Larry to say a few words. So let's begin with a moment of silence in the beginning. Thank you for, I wasn't prepared to speak, but I think it's important. So, from one of my greatest heroes, Bhagat Singh, who was killed by the British, to the massacres of the Sikhs 40 years ago, to the ongoing violence in the Punjab, we have to stand together. And like the Israelis who kill with impunity, even Modi thinks he can kill people in Canada. So we need to stand together, fight for unity, and now more than ever, we have to stand with Palestine. I want to invite everyone to a meeting which we are organizing on the 13th of November at Simon Fraser downtown. I have a few leaflets you can take or scan. It's featuring Ashida Darwish, a woman who was tortured by the Israelis and featured in the film Where Olive Trees Weep. She'll be speaking after the film with Dr. Gabor Mate. Thank you so much, and I stand with you, and we all have to stand with Palestine. Thank you, Larry. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਅਮਰ ਜਵਾਨਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, 217 ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਅਮਰ ਜਵਾਨਾਂ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ 2 ਸਤਰਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ, ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੋਟੇ 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ कि अंकल हमें मत मारो, अंकल हमें मत मारो, हमने इंदिरा आंटी को नहीं मारा, हमने इंदिरा आंटी को नहीं मारा। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਖੇਪ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਮੁਰਲੀਧਰਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 84 ਨਾ ਹੁੰਦਾ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 84 ਦੇ ਕਤਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ RSS ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ। ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਗਿਲਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ। ਕੰਧਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਵਰ ਟੂ ਐਨੀ ਓਹਾਨਾ who has been raising voice for the justice to the victims of 1984 for a number of years now. And after that, I will request Kamalji Gill to say a few words. Thank you for putting this on, Gurpreet. I'm always amazed at your willingness to raise your voice as well and to bring people together. You know, I look at these posters, right? Yes, it's genocide. I have to tell you, I was really saddened the other day when my own colleague, which will remain nameless, at a public school said, why should we talk about this at our school? Why should we adapt our Diwali celebrations to think about 1984 as the genocide it was? I was 9 when it was happened. It was such a long time ago. And I shuddered. I shuddered because from Palestine to all around our world right now where we have genocide happening. And we know what 1984 was. And especially in this community where so many people survived 1984. You know, continue with the trauma of 1984. I'm really saddened to see that people are not more awake to it, that they don't see the connections. And I'm sorry if I'm repeating anything that's been said. My Punjabi is not very good. But I really think that there's a huge through line here between what we are seeing today, what Modi is trying to do, what Netanyahu is trying to do, what a number of states are trying to do. And as always, it gets pushed under the carpet. I hope that we could get the federal government to define 1984 as genocide. That would be a start. But as always, we're trying to raise our voices for people that still, till this day, are being denied their voice. So again, I end with a thank you, Gurpreet, for being the voice for many. That even in a public school today, you might have someone tell you, well, who cares? It was such a long time ago. Let's move on. I hope we never move on, because this is the way that we really hold our governments accountable, not just today, but for the sins of their past as well. ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸਰ ਡੈਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਕਮਲਜੀਤ ਗਿੱਲ। 1984 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ 2002 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਤੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰਤੇ।
ਸੋ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਆ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਟਿਨ ਨੌਮਨ ਦੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਪਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਦੇ ਮਗਰ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਭ ਤੇ ਹਮਲਾ। 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 ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। Stand not in the shadows of sorrow, not with bowed heads or broken spirit. We stand in Chardhi Kala, in fear, resilience, unyielding and unapologetic. 40 years ago, a darkness was unleashed upon us, a Kallukara meant to erase our identity, to crush the Sikh Panth and to scatter our resolve. The 1984 Sikh genocide was no accident, no spontaneous tragedy, but a deliberate assault on our psyche designed to delete our existence. Yet they failed utterly. From those flames and ashes, we rose unbroken, we rose stronger as he dur swaye hoye. We are the inheritors of Basha Darwesh's command to live as lions, to rise above every challenge and every storm. We do not gather today as victims, but as unbreakable pillars of legacy. We are here to claim our own story, a Panthic memory carved from courage, to ensure that the lives taken are remembered not as victims but as symbol of defiance and valor. This is a gathering of strength, a place to honor those who came before us, to declare that we will never forget nor allow anyone else to define our history. We have witnessed attempts by politicians to manipulate our narrative, to gaslight us into silence, and then when convenient to seek our validation and votes. Let it be known, we refuse to be pawn in any political game. Our remembrance, our history, and our strength are not for sale. Let us stand here today, not in sorrow, but in strength, not in retreat, but in defiance, not in silence, but with voices that demand justice, truth, and remembrance. We will not let the genocide of 1984 slip into forgotten history. By confronting this dark chapter, we voice to those silenced and ensure that such horrors are never inflicted upon any people again. Our commitment to truth is not for ourselves alone. It is a call for human dignity and justice across all boundaries. Today, on this 40th anniversary, we call upon the Parliament of Canada to formally recognize these events as genocide. This is not merely a request, it is a demand that speaks to justice and a global stand against oppression and interference. Such recognition should resonate far beyond Canada's borders, a clear message that the world remembers and we will not be silent. In this spirit of Chardhi Kala and the command for Sarbat Dapala, we are blessed to offer our heads on our palm in love and in humility. Jao to prem khilan ka chao, sir tar tali gali mori aao. Together, let us build a future where diversity is celebrated, where human rights are unshakable, and where peace is not hope but reality. Let us move forward
not in retreat, but in honor of those who stood before us. Guided by the eternal teachings of our Guru Sahib, we stand firm, embracing all humanity, unyielding before any injustice. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Sat Sri Akal. ਰਾਜ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁਨੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਪੋਪਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ 84 ਔਰ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। When we remember a genocide of one people, we remember the victims of all genocides in history. Because there's always a thin line that connects the genocides, whether during the colonial eras, whether during the regimes who inherited those colonial powers. When we remember the victims of the 1984, the Sikh victims of the 1984 genocide that happened at the hands of the Congress Party, basically, who inherited the powers of colonial Britain. Shame, exactly. We remember at the same time the genocides that happened to the Armenians, the genocide of the Jews in Europe by the Nazi forces, Kurdistan in Iraq and Turkey and Iran. We remember the genocide of the Sudanese that's happening today, and the Palestinians who have been under ethnic cleansing for 75 years now. These are all the makings of colonial powers that happened. So when we remember, we hope and we pray that by remembering the victims, we try to prevent or create a future that is equal for all, a future that gives us all hope. And when we don't stop the genocide years of today or the past, we see them happening in the future and getting repeated over and over in the future. When the Congress Party committed the 1984 crimes, they went unpunished. We ended up with a government, with a far-right government under the BJP, with Modi, who is, without any shame, killing our brothers and sisters here in Canada. That tells a lot. That really tells a lot. Thank you. Thank you, Munir bhai. Imtiaz bhai, over to you. Assalamu alaikum. Thank you. Meri Awaz. My voice is kind of rough today, but Gurpreet bhai has put me up to the challenge to talk about the Gujarat genocide, what happened in Gujarat. I think that India, first of all, I want to acknowledge that we are on colonized land, unceded territories. And the same British colonized India and rest of the world. And then India finally got its independence. And after independence, look what it has done. The Congress Party, the BJP. I am a Gujarati Muslim. And what Modi and all these BJP did in Gujarat was heinous. They picked in every Muslim home in Gujarat and they burnt it. Shame. This is what is going on in India, in Gujarat, in Punjab, in Assam, and elsewhere. And is this the independence that we wanted from the British? No. Shame. That's all I have to say. Thank you. Thank you so much, Imtiaz bhai. So ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ 84 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਜੋ 84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ
ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੈਮ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ who took a strong stand in support of Hardeep Singh Nijjar, but guess what? He has been silent until now. He gave enough long rope to Narendra Modi. That emboldened Modi to go to this extent of killing a Canadian citizen on the Canadian soil. We have been raising voice for Sai Baba. We have been raising voice for the victims of Delhi violence during CAA protests. But let's be honest, Trudeau never said anything about that. Trudeau never addressed the issue of Sai Baba or political prisoners in India. He was so enamored by what is happening in Russia, but he never said anything about India. So it emboldened Narendra Modi. So that's the reason why Hardeep Singh Nijjar got killed. Shame! So Canada should take a very strong stand right now. If we really want to save India from the tyrants, we need to raise our voices very strongly in this part of the world. Simple as that. So now let's try to mobilize public support and pressurize our Canadian MPs to recognize what happened in 1984 as Sikh genocide. Until then, our fight will continue. Thank you so much.